Okay, olwaleero nga 17 ogwa November tukwaniriza nnyo webala okutweyongako tutuuse. It is Thursday tubeera mu bintu bya life coaching, bintu bya counseling, kwebuulirira bwe tutyo mpola mpola. Today we are going to look at long distance relationships. Abazirimu, we know that many of us tuwangalira mu relationships ezo, but we don't know the dynamics ezazo. How do we survive them? Some are not as patient as they are supposed to be to survive in such a relationship. Naye Mariam Naguja agenda kwongera okuzitusunsulira. But first, a few birthdays here. You're such a blessing in our life, and we pray that God protects and grants you good health, wisdom, and more life as we take the parenting life with you. Much love from Mom, and happy birthday, Heather Rorena. Yes, wishings coming in from your big sister Afra, Mama Trevor, Justine, Rania, and Auntie Shaki. Bakwagala nnyo, bakwagaliza birungi byerere. Little Rorena, 1 year old today. Okay, happy birthday, Mirembe Sarah. You're such an amazing soul, worth being celebrated. May this new age be the center of your total happiness and joy. May you continue to glorify His name, because from day one, it's been God. Thanks for being a good lady in people's lives and situations. From OMUKWANO. Ndoza kwasinga okumanya omuntu wo akutumidde akwagaliza amazaalibwa amalungi. Also, happy birthday, John. The moment God blesses you with a new year, you definitely need to rejoice and thank Him, because it's a milestone. So enjoy, my dear, to the fullest. Happiness and vibe are always your portion, baby girl, from Evelyn and Kalunji family. Yes, happy birthday there. And to everybody else born today, namwe tubakaliza mazaalibwa malungi merere. Welcome to the show. Kutegeeza leero 17 November. Mwasuze Mutya. Okay, another birthday here. Happy birthday to you, Nabukalu Lydia, from your sister Babide. She says she loves you so much. Happy birthday, Lydia. Nabukalu. Mgandawo, mikwano jo, ne abenganda abalala bakutumidde. Nyonyi dala. I think that's it for today. May God bless all those born today. Kumulamwa ogwalero kutegeeza tugenda kuba twogera long distance relationship. Mariam. Smile distance nganze mbeera Masaka, munanga abeera Kampala eba long distance. Long distance musala borders. Long distance it's 125 miles. Wanji? Yes, bapimana okupima kya bwoba oli Masaka ng'oli ali Kampala eba long distance. Balala Kampala, that's not long distance. Noonya engeri yonna osobola okulinnyawo bbaasa. All right, Mariam here is a life coach. She's a motivational speaker. She's an author. She authored these 2 books, The Lady's Guide to Fulfilling Happiness, also The Lady's Guide to Emotional Happiness. Okay, fulfilling relationships and the true happiness. How are you? I'm okay. Obutawo babugula? Babugula. Mwongera ogula obutawo Mariam tumwagire. There is no way we can support her nga bwatuwadde knowledge than buy her books. Abantu babusomye. Abakyala babusomye. Era twakyusaamu kati tetukyamanyirwa mama. Ladies Guide bamusomye obulala tebabusoma. Mugambe soma economics tebakkiriza. Ne love oli asoma mpaka ku makya. Tugamba love ensiko yeetoolera. Oli aba ku mutima kwennyini kwe baba tutte. So okusomako abantu basoma. Tuzibusa amaaso mama tweyanza. Wandikayo n'obulala. Era ndi kuwandika The Ladies Guide to a Beautiful Man's Life. To a Beautiful Man's Life. Yes, obulamu bw'omukyala omulungi. Omulungi kwegamba nga kyolina buli omu kyetaaga obulamu bw'owandi butambuza otya. So Mungu akyali mu kunnuŋŋamya nyamba abakyala abalungi. Omulungi ye mukyala oyo gw'otunulako nawe n'owulira ng'ofunye olutiko ku mubiri. Omulungi ogamba mu face. Beauty, no. Beauty is defined differently. Beauty can be for the face, the body, the mind, money. Okay. Someone to have money is already beautiful, because what you have, everybody wants it. Okay. Power. So The Ladies Guide to a Beautiful Man's Life kagenda kuyamba abakyala abalina ebintu eby'omuwendo
okubalaga obulamu bwandi bwetambulidde butya mu nsonga za relationship kubanga omukwano teguyisa muntu oyo kyekimu n'oli atakiina bano babonaabona nnyo oli talina kyalo aba alina ssente alina fame power physical beauty babonaabona nnyo n'omukwano okusinga bano abalala abatabiina olw'ensonga nti oba olina gem you have gold that all of us are looking for. You're likely to lose it what again? Yes, thank you. So the protection part is the brain behind you who has the gold. So ndimu bawandikira katabako abakyala balina ebintu ebwe bityo power, fame, money, physical beauty, intelligence also. People get attracted, so everyone wants to be around you. So the ladies guide to a beautiful man's life kagenda pakalungamya abakyala abo okuba nti mbalaga dynamics mwe bayita n'ebizibu byagenda osanga n'okubye kubanga esonze wadekaye katekankwata parida kwagenda okwa first reader then collecting the information yonangi bateredde oli wakasoma nsubira omukyalo oyo okukwata golodi oyo amukozese bulungi. Happy to see you again. Belated happy birthday. Lyagenze bulungi. Era birthday yange yatuuse natuuse ku myaka egyo nabagambye abasomi bange emyaka egy'ebigambo ebitono sikyakayana action tokyeregana muntu ndaba bulabi nkozesa liiso I conclude egy'emyaka so it is my secret. Emyaka tebajogera kale bana nagituuseemu. Mukama akusaasire akuwa obuwangazi oyongere otubangula alhamdulillah notukakanya mu birowoozo emitima egyewanise egikkakkanye. Okay. Yes, Mariam Nagoja is in the house. We're talking long distance relationships. Agambye relationship yo bwe batesisa mile kilometers 125 miles eteba long distance muli mulinyawo bus notuuka ku munno mu hours entonotono 8 hours eteba long distance kitegeeza oganyi buganyi okumutuukako naye bikola sense okuba ne muno nga yo miles apart. Yes, okusookera ddala nsooka babuuza akanti oluusi neerabira ntuukira ku nsonga mbalamusiza mwenna abalabi baffe abamwasuze mutya abasomi baffe abayiga abategedde nti laavu ya mugaso. Farida abantu bategedde nti laavu ya mugaso bali balooza byakusaaga keera kumakya kuvaamu kuyingira nga bayingi nabalaga dynamics za laavu. So mwenna mwebale kusoma mwebale kuyiga era omulama gw'olwaleero long distance tekukiri ku ono ali ne munne. Ensonga eva ku long distance eva muyinza okwekanga ng'emirimu gibaawudde oli mu nsi eno ne bakutwala mu ggwanga eddala ekitongole ne kikukyusa woosula ne bagamba awaayi onajja kukolera eri naye ate nga muli bafumbo mubadde mwagalana oba omuntu omusanga ku social media ali Afghanistan ng'oli London n'akusuula mu mukwano ebifuuse ki long distance. So long distance ekyandibadde kyebuuzibwa okusookera ddala is why should someone even engage in it? Lwaki oleka ekinyonyi ekiri mu ngalo wano ate odduke ku bigi tekyenjagala ekiri wano bingi. Someone can choose. Abakwetoolodde bangi ku mirimu amakanisa emizikiti amasomero lwaki omuntu agenda eri ewala ogambe nti omutima gwange gukubira Canada wabula ndi eri. Why would it be like that? So ensonga nyingi nnyo eziteeka abantu mu mukwano gwewala kitwandise LDR oba long distance relationship era ensonga ezo ze zikuuma abantu bano ababiri awamu. Era bw'oba totegedde ensonga lwaki wayingira ekintu ekyo kiyinza okutama because omukwano guno oguli mu distance gulimu ebizibu bingi nnyo just like this one of physical. Tujja tuukayo kubanga ndaba guno oguli physical. Love is love. Love is love and the same principles are the same whether on long distance or short distance. Long distance relationship is intimacy between two people separated geographically. Kitegeeza nti distance yokka kikikyuka ku nze naawe naye enjawulo nti nkumanyi omumanyi tweyagala I love you bye bimu, which means trust, emotional connection, communication bye bikola relationship. Naawe ali mu physical trust, emotional connection, communication bye bibakumira wamu, so they are the same things. The difference now is geographical separation. Nti ono ali walala n'ono ali walala naye ng'ebibakuuma bye bimu, so temebyawula. Eno physical relationship n'omukwano ogwewala bifaanagana, enjawulo keryeji nti ono tomulabako face to face. The tools are different. Nti gwe wandibadde oyogerera ne munno ne mwogera bwe muti ffe tuli ku video call. Gwe wandibadde oyogera ne munno face to face tuli ku phone call.
tuli ku text messages. It is the communication that changes the whole thing and the distance. But other things are the same. Twekuuma tutya byonna. Ne time ayawukana. Ne geographical, yes. Time zones. Oli ali eri waggulu ate gwe oli eno wansi. Oyo yanjagala kulabako ku video oli mu kutulo otufuluuta. Byonna tujja gendayo. Because when it comes to running any kind of relationship, it's the plan. Nga olwa business. Nti otandika na plan. Bwe musalawo nti mugenda kukola long distance n'ogiyingiramu. Waliwo tools ze mwetaaga okubayamba okuddukanya ekintu ekyo. Era tools ezisinga obukulu ng'abantu bali ku long distance is okuba ne gadget nga ntuufu ekola. You must have the best gadgets. Nga tojja oli tajja kukubira nga takulaba bulungi. Awuziza omuliro network. Network erina okuba nga kweri. Otegedde nti munno azukka saa 8 gwa kiro. Gweno ogenda kwebaka. Mulina oku agreeinga mu budde ki. Byonna biri ku plan. Ebireeta obutakkaanya mu long distance is abantu okuba nti batandika okutabuka olwa communication. Nakubye essimu yo teriiko. Nakubidde tokwata. Message eriko blue tick tonziramu. There are a lot of disagreements in long distance basing on communication. Because the tool is the important thing now, just like any other thing. Tools ezikwatagana ne empuliziganya mu long distance gwezo olina okusinzirirako okulwaninga ekintu ekyo. Tuleme kwekwasa nti muno taliiwo akubye essimu teyitamu. Message toziddamu. Voice gundi sikulabako. Aba yakusiibula tewategeera just tewafuna memo. Tujja tuukayo. So ekyo kitu ekyokwebuuza nti omuntu otegeera otya nti omuntu ddala ali mulaavu. Tugenda mu December, tuli mu November. Many people on long distances are going to meet now because abagamba nti bagenda kukola oba abagamba nti bali wano bagenda ku meeting finally. That meeting point of two people on long distance is the point. Kitegeeza nti omuntu bw'aba amaze ebbanga ddene talaba munne. Oba osuubira nti lw'onaamulaba oba lw'anaakulaba wabeerawo excitement. Nti mbadde nkwagala naawe onjagala mbadde sikulaba. Then when you meet that particular moment teyina kubeeramu disagreements nyingi. Ebimu n'oba birabyo olina kukola ki? Kubibikako. Kubanga ebbanga lyesitakulabiddde ddene. Kati olina kulabeko ka physical bwenti. Nkwetegereze. Ono genda badde ku voice note. Afaanana bw'ati. Bw'ati wabwa. It has to be the best moment. Of which many people waste a lot of time mu arguments. My love. Because long distance eno ereeta ebibuuzo bingi. It brings jealousy. Possession. Just like any other love. Nkubye essimu yo sikulaba. Kitegeeza oli ne banna. Kati ne ngamba ono ali naani. In fact some people reach the extent of okutuma abantu. Bw'aba ali agamba ngende wa Farida okunkonola aba yasuzeeyo. Gyali. Most of the relationships eza long distance ziri destroyed by aboolugambo. Bano abagaba olugambo nga bali mu ggwanga. Babuulirako oli ekiri wano bebonoona love eyo. Olw'ensonga nti asobola otwala amawulire amafu. Omulabyeko batugamba aliirawa. It must be as if bamu updatinga buli lunaku lubanga lugambo. Nina okumanya Farida yalidde ki. Oli bulungi. Checking erina okubeerawo. However, these people of third party giving information ate balina okubeerawo. Tetuyinza kubeera this couple that woddayo eri gy'owangaalira gy'okolera emirimu gyo. It is well. Be there, but be assured your wife is back home. Bw'olikomawo tulikwatagana. Anti kati awo mutuuse ku maturity. Nga tetwekooya nnyo okutuuka kwenyigira bwe tutyo. Long distance zirimu za mirundi 3. Long distance nga mwekwana. Eyo yanjawulo. Sinna kwesiga nnyo nakakulaba. Siri sure. If not sikusinkana bakundabira. Ate ntandise oteekamu omutima gwange. I've read messages where people are investing money in lovers they've never met. Oyina agamba tuli ku long distance ne muweereza ssente naye kaakati nzize njagala kumulaba. Abadde amulabira mu filter. Nga amulabira oli ku filter yagambye njagala kumulabako. Omwoyo bagubbira oba ku ki oba ku WhatsApp oba ku messenger naye kati atuuse. That is different. Waliwo abali ku long distance nga bafumbo. Ng'endagaano zaggwa dda, abaana baazaalirwa dda, oli yedi marketing dda. Ng'oli ne wabeerera omanya nti awaayi ne bw'aba ayagala abawala tagenda kubawasa ekyo kyaggwa dda. Noono n'agamba okay ne wanaafuna abasajja. This is different. They are discussing future goals, life goals. Ekyo njawulo.
nobe bando long distance nti emirimu gyatwawula twali tweyagala bwe tuti nengamba mukwano ngenze kukola Uganda tekyasoboka nodduka n'okuba ekyeyo naye nga love yali etambula eyo nayo yanjawulo nga naffe tuli ku bisuubizo kankulekere ekisuubizo nja kudda n'olinda. So heartbreaks mu long distance zibeerawo olw'okuba nti there is lack of commitment. Kyandibadde kyabuvunaanyizibwa omuntu okuva mu ggwanga lino n'osuubiza muno n'omuwa nti nkusuubizza n'ogenda mu ddala ng'olina endagaano gy'olese awatali ndagaano nabagamba mu laavu ndi waddemba okubeera nendaba omuntu oba okyali awo olina akutwala omutima n'ogamba abaffe ate ye yaliwo. There is something with emotional connection on physical. Ekintu kyolabako n'amaaso go n'okifiiringa n'okikwatako bwoti kyanjawulo ne kino ekyokusimu nga tokirabako era kyetaaga habit ya kika kya waggulu zengenda okubalaga when you're in long distance marriage. Olina okuba nga oli very careful on how you create emotions with the people. Someone can come now sweeping off the feet n'ogamba ate oli taliiyo endagala n'ogimenya. That's why kiri better oli waabanga ali ku long distance ali mu ggwanga ddala nga temulina ndagaano yonna eyabufumbo oyo essuubi tandikuddekayo mpola unless munyweze nnyo communication kulaba ku bantu alina okuba ne bali representative parts ze agulako oti n'akujjukiza nti gyali ekifaananyi olina okiteekako bwoli nokitunulako bwoti naye naate okita kitono laavu mugikyusiza you're running it over devices tekyali ya physical. The intention of love was and is emotional connection. Bwe nkwagala n'onjagala we must connect. Kati connection eyo ate kati eri mu devices tugiyisa mu text messages tugiyisa ku masimu oba voice video calls which is a bit difficult if you don't maintain the communication. Oli asitamala wiiki emu tomuwuliza tomanyi kigenda mu maaso ne mukwata wiiki yakubiri tomanyi oba nagyali mulamu ali safe from nowhere n'akomawo tuddemu. It's already confusing, which means if you agree that you're going to run a long distance marriage, long distance love, communication must be number one. How are you going to communicate? Time zones and how we build trust among ourselves. Tobeera mu ggwanga ddala eno nga bakulengera tova mu mabaala tova mu gundi twamulabyeko wali oli n'agamba naye kiki tulimu kino oli sebaali eri yeeyagala nze ndi eno. Someone creates that feeling. You have to be very careful on the movements you make okuba nti ebifo by'otambuliramu abantu abalaba oli ali eri abantu olina okukola communication all the time. Mukwano leero ngenda kubeerako ko they must be updated. Ngenda n'emikwano gyange gundi. Yes. Otherwise abali radio kubimubuulira bayi. Yes. Kubanga njagala kumanya ayu nkube simu teyitamu mumulabyeko nti twamulabyeko wali okay ayinayo pate kubanga in fact olugambo luba lungi nnyo ku long distance. Mmwe bennyini mmwe muba mwewe olugambo lungi nnyo mmwe kibazimba enkolagana nti omuntu akutegedde. But if there is no communication between the two of you and it is misinterpreted, then ngamutabuka. Nga weeyise. So chances are relationships ezekika kino okusurvivinga n'ez'okuvaawo ziriwo ezisinga okuba empanvu. Thank you. 40% of marriages of relationships in long distance they fail. 40 abasinga balemererwa. Namba simbi. Simbi. 60% they survive, reason being one, the separation of bodies. Bw'ombeera ewala Farida nange ne nkubeera ewala, I look forward to see you because it is law of human nature. Kyolina wano nga kikuliranye kikutamba mangu okusinga ekiri ewala. Kino ekiri ewala okirinda nnyo kubanga oba okirinamu essuubi lingi. Okitegedda? So many people who are in long distance bakuuma love ebbanga ddene olw'ensonga nti tebeerabako. Okuyomba kuba kutono kubanga omuntu newoba ogamba gwe simu gijjeko tajja kuyomba abeereri rather than exchanging words. So okukakana bano abali ku distance bakuuma nnyo love okusinga te mwabeeriraanye nga muli bwe muti kubanga mukaayana nnyo muyomba nnyo, you disagree a lot of things because you're near each other, and in fact people don't even appreciate relationships when they are near them. Ekirungi kyennina tebakisiima ng'oli akuliraanye kubanga oli waabeera ewala ate appreciatinga nnyo akaseera kakulinako agamba wow, she makes good meals, she is organized, she kaba kaseera katono nnyo
tamanyi kibaawo nga buli lunaku naye wano buli lunaku singa mba naawe n'ebibi byolina nja biraba ne bwe njala obuliri oba tobulaboga oba kisitayiro kino akyala we don't appreciate relationships nga zituliranye bwe zite, and it is a law of human nature, not only in relationships of love, even business, even friendships. Ne mu mirimu togwagala babinyuma asitamala okufuna bwati ayagala guddako bagonda majja mama gawita bagonda majja bwaba yakajja soka nagonda ebbanga litambula waddembe n'obutatuuka ku mulimu oba n'obutajja n'atakuba simu because bakisizaamu amaaso. So our long distance wokka webeera advantageous as compared to face. The other people keep themselves longer because abatamulaba bulungi. It is like you're single but not single, only in between there. Okay, if you can survive without the intimacy, because okay, everyone has the way of buli omu ayina engeri handlingamu intimacy levels ze. Abantu abatalina bugumiikiriza kaŋŋambe ng'omubiri gwe gumutuma nnyo nga ye yagamba sijja sobola long distance kubanga sirina bugumiikiriza era waddembe obutagiyingiramu, because as long as otta endagaano zino ez'okugamba nti gwe intimacy ogifuna weeyagalira mentally totally prepared for the relationship, it's very easy for you to kill the relationship and to put it at a risk. But when you understand that emotional connection, trust, ebigambo ebiwulira byebikola okwagala okutuufu love kwesigama. Ekintu kino ekya S3X, it is like icing sugar on the cake. Yesembayo waggulu bwete. No matter how much someone goes intimate with you, when they are not emotionally connected with you, it does not make sense to create a relationship. Kitegeeza nti omuntu ne waaba agamba nti I want to be with you physically, naye ng'ate siri naawe mwoyo, tekikola makulu. Because love is tugatta myoyo, kugatta. Newembanga wetuli our relationship is physical, wetuli wano, twerinanye twelaba buli lunaku, as long as tewali that connection ya soul. Bond. The bond, it's called emotional connection. How do you build that emotional connection with another person? Byebi byembagambye. Ebizimba emotional connection ye trust. Omuntu okumanya nti yadde ndi mu ggwanga ddala, I am sure 100% she's at home. Ekyo omukizimba naye nga kiba kyazimbibwa dda nga mutandika. Omuntu omulaga obukujjukujju obuntuntu obw'obulimbalimba mutandika butandi sinnaakakulaba otandise opalapalanya kati ate wennaabera nga siriiwo, it will get worse. Kitegeeza the maturity must be before. Nti oli waagenda okulinnya bwati n'agenda agamba mpumudde oyo tebajja muwasa, ate tajja kuwasa kubanga mmutegedde enkola y'endala. But when you see that someone is careless, cheatinga akola obuntuntu, kati weebuuza ate mu ggwanga oba toliwo kikyagenda okukola. So it is built before. That is the point. Okay. Mugambe waliwo obubeera obuntu, however small or big, omuntu ali mu relationship kika kino bw'alina okugoberera mu kiwanga. Okusingira ddala era tujja biddamu era nja kiddamu kwe kuba nti olina okuzimba enkola ey'okwekengera n'okwegendereza nga ocreating emotional connection n'abantu abataliye. Otya nja kisomesaako omukwano feelings zidevelopinga by accident. Nsobola okufuna okwagala gy'oli nga sitegedde. I can cook it or it can be cooked even without our knowledge, both of us. The universe. I can find somebody n'akuteeka mu kintu ky'otagiddeeko. Mbutuufu ddala nga oli mufumbo naawe okimanyi mutwego n'oli akimanyi mufumbo n'obuvunaanyizibwa bwe buli oli najja in kind of connection which is beyond what you can think, n'akuteeka mu kintu kati n'olaba nga amazima mbadde mwesimbu gy'oli mu butuufu na promisinga and I go astray. Kitegeeza gwe ali mu long distance ng'okitegedde. Weegendereze nnyo abantu abajja mu bulamu bwo nga bacreatinga emotional connection. Bagicreatinga batya? Emotional connection oba okugatta emyoyo is created by one, proximity. Okuliraanagana. Bw'olaba ng'omuntu ng'omuleese mu bulamu bwo nga opposite sex n'omuliraanye obulamu bwo oba nakibasomesaako wano luli ne musharinga ebintu nga bikwatagana, n'akutegeera n'omutegeera, we are friends, n'omuyingiramu naye n'akuyingiramu,
najja ningo muliamu emirembe bulungi nnyo. This is friendship purely, everyone can see, but love is building at the core. Nga temutegedde. None of you. Love comes by accident. I wish people knew. Kitegeeza nti lyoba olese mukozi ng'agenda kuleetako kya attachment olina okuba wakirabye dda nga opposite sex not stopping. Nayina omukozi nga muvubuka nga bwenkola bwenti ndabirwamu nga nneekolako nga bwenti by mistake nga mukwata antunuulidde bw'ati saakyuka akantu agenda kukyusa emotions zo agenda kukyusa. Kitegeeza kyangu nnyo omuntu okusuula mu mukwano. Omukwano bagugwamu by accident. I told you in my book that how do men fall in love? They are cooked like frogs. How do you cook a frog? Frog ogiteeka mu mazzi n'oyongera bunku ate tukukubuka mu kinga pota kyasobola kuvaamu. Kitegeeza nti be very careful ng'oli ku long distance. Okuliranaganya ekintu kyonna ekiyinza otwala omutima gwo okukyusa ebirowoozo byo eri endagaano. The point is endagaano gye wakola. Kitegeeza ojja kulaba ebintu bingi ebisanyusa ebyefaanaganyizaako. The opportunities, especially the men, because if you're a man oli mu long distance oli mu ggwanga lino abawala banyira bwe bati omukyala ali eri kyekiddako n'ayitako eno n'afumba akatogo ku Sunday on the early morning rainy day. Next kyekiddako muba mukyali awo. Kyekiddako muba mukyali awo. It moves in phases mpaka endagaano w'ogitta. So I don't know about others, but personally with what I know I've learned to be careful on emotional connection. How people put me in that thing of okubba omwoyo gwange oli naagutwala ne muyingira ekintu time netuuka nga temusobola kujja nga biringa cheating tebiringa cheating. Then next is you have to decide kubanga either ogenda kutta essanyu lyo oba go ahead. So even if it's a male ng'olaba nti omukyala ali Bulaaya n'olaba omuwala ng'aleta emotional connection eyeefaanaganyizaako obufumbo dduka kubanga endagaano yaggwa dda agenda kuteeka mu kavuyo. You know, even if it's a lady n'olaba omwami ng'ajja in a form of a friendship which cares a lot. Where are you? Evening muli bwina. It is building. That's how emotions are built, on proximity, face to face. Icing sugar, intimacy yasembayo bino biranga biwedde. Mugenda tuka mu icing sugar bino nga byaggwedde. So what next is you break the relationship and then you take the other. Tebalina kuba na mikwano. Oh, you know, be careful on how you build relationships. Obatuusaawa ani atuuka gy'osula ani atuuka w'okolera ebyo ebintu byakuba careful. Farida nkoze research in life nti omuntu olabanga ng'olina ebizibu bingi nga bikuyitiriddeko checking your human relationships. Human relationships, social intelligence yesinza okutuleetera ebizibu mu nsi muno. Tewali bizibu bisinga ebyo. Money is easy to make, money is easy to lose, and you can even make it again. But relationships, kitegeeza nti enkolagana y'oba ogizimba n'abantu osooka okwebuuza bw'olaba omuntu nga munyirivu oli ku long distance oleeta omusajja alina anyirira bw'ati kyokka nawe you are a hungry lion, which means I need food. So what next? You have to eat what is available. There's this food here. So why don't you stop that interaction? Ekyo ekintu ekyo singa Katonda akikuwa oba ogaggawadde. How to stop that connection? Ng'ogibuilding olina n'ogistoppinga. Ogistoppinga. No man no risk. Wakati mu bulumi because ogenda kutta kino ekinene. Marriages, good relationships are fought for because it is the epitome of success. Money is easy to make, success is easy, but finding a relationship, love, olinga mwakulinga nawe muuli ne muzimba life together, it is the epitome of success. Kitegeeza omaze succeeding in bulamu, which means a lot can be done. Succeeding is because kizibu nnyo to maintain. To maintain. Simba oba omaze yenza. Okukikuuma obukumi nti abafumbo baabo oli olaba ndi ogamba amaka gaabo abatulwanyisa abayitirivu baba bangi ne sitaani ng'omugaseemu kubanga nirakkiriza ebyo. The formation of family, the social setup of family and that marriage is the foundation of success in society. Kitegeeza nti singa omwana takulira wantu nga bagamba wali wembeera banzaala wali taata wange wuli wali maama wange wuli wali baganda bange, only that thing can give somebody esteem in the brain. Now
if somebody has it, it means that the society fights it, community fights it, enemies fight it, because you're giving people future. Most of us are on success of our parents because they chose. Otherwise, omwana wakula mu kifo tamanyi gyava, tamanyi gyalaga, confusion. Bwe batuuka eno maaso in future ng'afuusa omukazi bw'ati baba beegayirira abantu baagala, teyalaba laavu ntuufu. I want to belong. Baba yanyo mu group for that feeling of connectedness. That is what social arrangement does. So it is the survival of community. Nti woba okiyina oyina keep protecting nnyo tekifunika okuleadinga abantu for the next generation. Kitegeeza nti gwe oba tokirwaniridde n'ebinaakusanyusa olina obitta n'ogamba ekyo sijja kirya. Much as this person is ice cream will make me fat. No miramalusu. Otherwise you are going to kill it. That is the way I think. Naye nga abalala ddembe lyabwe okuzanyisa obulamu. Relationships ezo eziri long distance zisurvivingira ate ku mikwano egyo gye bakoze. And of course, because mulina okunyumyamu naye ate byabyonoona. Negisikkako ne kukunyumya. Hey, come to me, you know, we are this close because kikoma wano. Nze kyendowooza kiri bwe kiti, simanyi oba ndi mutuufu oba nedda, but what I know is that at least I'm communicating. When it comes to a personal affair of two lovers, nkwagala onjagala twewasa oba tugenda kwewasa, kyandibadde kyavunaanyizibwa nnyo abantu okukuuma ekintu ekyo okukijjamu third parties. Third party ntegeeza ki? Emikwano, ab'eŋŋanda. It doesn't matter oba ndi muganda wo, because ekintu kino kiringa ssente. It brings hatred. Kireeta envy. Envy eva kuba buli omu kyayagala. Kati ojja otya nenyumiza relationship yammwe mwe mulimu aha mwewasizza seba abaana basomera Bulaaya mu masomero amalungi. I mean, we start comparisons. We are humans. Ekiddako ki? Babawo olugambo olufu. Nze nagambye nti abantu abasinga muno mu nsi zaffe basurvivinga ku lugambo lwe batwale Bulaaya. Oli amuwane sayamugaka nkweyo dola. Why? Tuwulira atula ku Sheraton nti ate Sheraton ozabalira mmere ya sente meka. Ne bamutuma ne bamwana akisenta gyali alabe woobeera. Ani gwabeeranga ne atula n'ani awo. Tumulengera wano. Oba alina omuzungu. Ate webimubula alina obijingawo kubanga alina. Because it is a job. Nkuwadde dola 10. Oziridde. Nyinza okutagumawo nkya n'erita lulala. Tubulire ani gwakulaga naye twamulabye ne Farida batuulawa. Next time. So abantu abali mu long distance nga bali mu mawanga basasula sente nyingi nnyo to maintain that relationship through rumor mongering, which means even what you call family friends, they are the ones breaking the marriage. They don't wish through rumors. Yetamanya impact gyakoze nti ogamba ekigambo kino kigamba omusajja nti omukazi tumulengedde. What is that impact? Oli agenda kwebaka? They won't. I've seen somebody travel all the way from Obaweya najja mu nsi ne mugamba wazze kukola ki nti bangambye omwami alina omukyala yalinnya n'ennyonyi nga talina ku program nga ne program tagiina azza kusangawo omukyala kulwana bulungi nnyo kulwana n'alinnya n'ennyonyi. Aina emotional intelligence, which means olugambo si lulungi. Yadde omwami abeera akiitinze oba gwe okiitinze oba omuntu asuspectinga okigamba omuntu ali ku distance nokimuteeka mu 20 tulaba omukyalo nayina omusajja gwe bapeperya naye mumbuulira ani naye nina omwami abatapinga amasimu asaba mmeka olaba basiteekamu. Third parties no. Tewagiraba eyo couple guy yagenda awe for 4 years alikawo omukyala naye yaleka amuwadde essimu kumba kitaddeko some software nga buli kyakola ku ssimu kituuka eri ng'alina omuntu gwalaba amuwoleza ne news zaatawerezaga ku bbaawe. Musajja yeetegeka bulungi nnyo najja wano n'akola house warming okwo kwennyini ku house warming nga n'ab'eŋŋanda batudde n'emikwano n'amukyawa n'amugamba kati genda wakola kino nekino kunaku za mwezi bwezi tinoono. Naye awo ne twebuuzaamu kolowooza okunoonyereza ku munno ku ssimu kyabuvunaanyizibwa obeera onoonya ki era kyonoonya kyofuna okulimbayo bannange. Teri muntu ali perfect. Teri muntu ali perfect. I can make a mistake somewhere somehow era ojja giraba ku ssimu because bino ebyokuba nti twagala ennyo okumanya ebyomunda
especially mu byenkolagana zino ezalaavu oluusi ate nabyo si birungi kubanga okakana omuntu omwadde essimu ekisooka oli kikemo gyali myaka ena you've disappeared tuganye we are communicating we are talking myaka ena kubanga nange n'omuntu gwenkulakula bw'otalaba ekitegeeza nti abantu tutegeere nti bwe mba nakuwasa ne tugenda mu ndagaano ne tukkiriziganya gumira ku ekyo oli kikyakola kikyali ekikanoti ate teekamu kagundi laba buli bannange oyinza okugwayo ne bakuziika n'ogamba bannaye kikino kubanga many people have two selves. We have the public self and the private self. Oyinza okuba private self yange togimanyi okakana ekyo kyamasimu nakyo nedda tapping phone calls abo beera onoonya byakwawukana wadde tokyogedde as long as otandika okunoonyereza so nze ngamba just tufune social intelligence mu long distance nti oli gwaba ali ku long distance musajja ayina testosterone hormone ina okukola hormone eyo emutuma okulaba abakyala abanyirira abakusingako ayinza obutabaagala ku mutima kubateeka mu life plan naye asobola obbaagala physically kaŋŋambe abo nabo tebajja kubulawo kaka tusobola kugamba nti oteeka akantu mu ssimu ye olabaani ali dangerous yekka yoyo gwowulira nti bazimba ebirooto oyo yekka bwowulira nga bagamba balina plan ekyokuweereza nonze n'entambuza projects zaffe oli yazitambuza awo abantu akyuse awo naye omuntu atayingidde mu plan tomorrow ku channel ntera osomesa aba students bange bino ebintu by'obulamu tugenda kwogera about relationships ze bayita booty calls booty call ate it's happening a lot in our country all over wherever era ze ziri kuwangaza ne marriage the real marriage booty call olina kubira simu nagamba halo oli bulungi sawa mwenda olina ku budde twesange wano nemwesanga oba akulimba biki oba omulimba biki nemugenda mu kikolwa ekikolwa ekyo kiggwa taddamu kukubira simu paka nga ali ready kumanya oba oli mulwadde watuuse gy'olaga bakubanja biki tasasula ezo bills corporate prostitution okay whatever but a booty call is purely a relationship where you are summoned era kyogera konja when needed ona akwetaaga yakusamoninga asamoninga nga ona gamba bakuwandikira ebbaluwa bwe yasamoninga kakati newali bakusamoninga for the other issue booty calls is not a relationship sikumanyi sikutegera gyolaga simanyiyo ebyetaago byo sibimanyi I'm not any way connected to you but I need the service it is happening so should we call a man booty calling a woman booty calling a man mbu omutidde mbu obufumbo bugenda no that is the intelligence every woman should develop to understand the dynamics of life bijja kubeerawo twabisangawo biribeerawo you will never change that what you must protect is what is valuable to you which is the relationship gwasitotegera position yo gwani life purpose goals ebisigadde don't put those chips in the phone because the phone will expose somebody okotegedemu then next what bakutwale ku kitanda pressure zikube then next what it doesn't work so we should understand that human nature is deceitful abantu bonna balimba kyemulaba si bwe kiri tewali ali perfect kabe shake kabe pasta kabani everybody is as they have that loose end so why put a chip in the phone kubanga munna ali ku long distance omumanyi omutegeere then waba takulaze onoonyaki and even the relationship is still there emigaso gyagikola are they performing their roles are they being supportive ekibeera kineraliikiriza is wakati mu calls ezo booty calls mwe mugenda okuba the relationship ngeyatandika awo kati nange tonnenya okuba awo when a booty call becomes a relationship and it is possible yes and that's why you're going to tomorrow ku channel abanaabirako nja bisomesa Facebook YouTube otegeera otya ku YouTube kati ndi ku YouTube most of the time Facebook munaye ate Facebook nayo social media entawanya so YouTube buli lwakutaano ku saa 11 mbeerako nga nsomesa abantu ebintu bino ebibatawanya byemulaba abantu betatagana kwogerako nga booty call ulenzo ga tebiriyo mu nsi naye gyebiri babimanyi kuba babikola tusagamba nti oli ankubidde essimu tugende
mahecho wamma era ajja kugamba my boyfriend boyfriend gobita boyfriend yagamba ono booty call boyfriend nkumanyi nnyo am I paying your bills do I even know where you stay no you're just giving me a service as simple as that so understanding these things gives somebody social intelligence okulekera okukyawa abantu banyigira n'okutandika okugamba abantu gundi mulimba otandika okwedefininga ebigambo bire bitono ogambe kati ono booty call I stay with it I go ahead with it or you stop it as simple as that ogenda okola ebirala than okumala obudde nga bateeka omuntu mu ssimu kandabe ani gwali naye you're wasting a lot of time you rather use that time for development as simple as that yeah so okudevelopinga nga bwenkosa ne kataimu akatono akazigadde efayido nebikira okwagala awo nonyereza sinonyereza okunonyereza obudde bungi bannange tulina ebitabo ebyokuwandiika okumenyeka omutima mulina okuyiga okusoma obudde tuyinza okuba tubulina naye do you know how much you're going to break yourself ng'ate gwe weemenye ati kati akaka feeling nze ngamba abantu babaagala mboozi oba ya mu restaurant okunyumyako wano gamba gundi ala oliwa munnange ne mutyamuka kiipula byayogedde kakati binyuma okunyumya wano olaba binyumya naye nga amazima gali nti omuntu aba ye tewali muntu ali perfect not me not who when it comes to love everybody has a shallow end so kitegeeza nti omuntu aba yakuwasa n'akulonda mu bangi na agreeing ne mulkiriziganya gumira ku ekyo ebisigadde kati njiteeke ku maaso and they ride you on because that's what you chose if you're in a relationship oli ku long distance or boyfriend ali eno goli Bulaaya togenda kusasula bantu kuba malayo wano Kampala mwononyeze bagamba atuulawa tuwulira abeerawa mulingize alina omuwala ku counter shaking omuwala yankubira ebifaananyi abo banyininyini bootuma tebaagala relationship tebasobola in fact they need to survive on your money we need to that money to survive so I need to give you more rumor wekibulawo ng'ogamba ani azze kati next it gives you the thrill of the chase but you're destroying yourself in the long run whether you want it or not that person has their own life as simple as that okay so beera mugezi ng'oyingira relationship wet long distance amagezi gano trust somebody fully tegeera omwami yaani nabawandiikira abaami bategeere testosterone ebafuga ogitegeere togeza kugulaba nti omuntu ku kachipu buli atadde chipu mu simu y'omwami agudde ku buzibu ate ekyokutrust nga tekitegeezaamu tewaliiwo bisoba wabeerawo wabuzewo ebisoba okay tugenda kumulamu katono nnyo bwe tukomawo ate tulabe buntu ki obulala bwe tulina okumanya bwe tuteekeddwa okumanya for us to survive in such relationships tukomawo tabaawo Okay, thank you so much for keeping it. Mwasuze Mutya. Thank you so much, Reverend Esmond Serunjoji. He's watching us from Nebi. Mpeleza the message nagamba, Rachel, my wife, was only 41 kilometers away from Mukono to Kayunga. But it was too long for me to handle. Her absence was a total confusion in my life, not just sexually, but also in many other aspects. Long distance, to the best of my experience, is not anything I would recommend until compatibility is totally achieved, unless it's the only option. Oluzungu luyitiridde onayo bitegedde nti ye yennyini nga ye Reverend ekitibwa nti omukwano gwewala tagusemba olw'ensonga nti wewe aba ayagala omuntu awuli ayagala mulabako eddakiika eyo nga 41 kilometers zaali nyingi kuyega oli mutugamba 125 miles okujjako nga waliwo ekibagatta kyamaanyi ekizibu okubreakinga takubiriza muntu yenna tayagala muntu yenna era Reverend mutuufu nnyo olw'ensonga nti long distance eno amazima gandibadde nti yandibadde yabafumbo olw'ensonga nti baba maze oku-establishinga foundation ya trust commitment ng'ebisinga biri demarcated naye bwe biba nga byakwekwana omuntu omujje ku dating site omujje ku social media platform n'agamba ndi USA gwe oli Nigeria naye temuneewasa highly likely that relationship won't work
nga bwakusanze ku site eyo agenda sanka abalala bangi. So ammiya kwebuzaabuza ammiya calling you 5 times and I can't hear from you. Waliwo omulala andiko obubi wano. Tewalina nsonga lwakyakulemerako. So wano wembanga muli bafumbo already. Kikuyamba nti ne bwaba ali eri aba controlled kubanga alina endagaano. There is a lot they have to lose by losing you than ngusanze ku social media platform. Ndagaano kitulina nothing. Tuli ku bino bya I love you, I love you, I love you, miss you, bye. But there is nothing deep. So mutuufu nnyo. Kitegeeza nti many people get heartbreaks on long distance nga tewali ndagaano. Era oli wagamba nti I'm going for long distance ng'omugamba tusooke tumalirize kino. Twenolabe bazadde bange. There must be close people abamutegedde. Waliwo ebiyina okugenderako awo nti ne bw'abeera eri endagaano agiina mulina abaana. If possible n'abaana yabeera nabo. Ebufuko obuvunaanyizibwa olw'ensonga tajja kufuna budde buno bwa ng'obuvunaanyizibwa buli mutunulidde than omuntu okubeera n'abeera single ne mudda ku ssimu bwe muti. It gives you that thrill of communication and excitement, but it does not era nga bw'ayogedde it would have been for marriage. Anything with dating twakeraba tonnaba namwetegereza ngenda. Anybody you meet in 1 month 2 months ngenda Bulaaya oyite by relationship wabawo akantu awo nga ate waliwo surviving. Why? Twogera ku percentage nti like why it also depends on how ready this person both of you are towards the relationship because the secret of love twagamba is finding someone who is ready. Some people like nti basanga abantu nga batuuse wosanga omuntu nga amaze okusalawo nti kati ntuuse wanjawulo n'ono atanneerowooza kati ono atannaba kwerowooza ne bw'ona amufunira mu myezi 8 era mujja kuwangaala. Basically, there must be a level of commitment. For you to be mitala wa mayanja nange ndi eno omutima gunkuba I love you baby. Me too looking forward. When waliweerawo akalagaanaawo akalina okubeerawo nti oli aswalemu nga nakyusa ebirowoozo. Gusurviving nga teguli mu ssente. Sente kikulu mu relationship. Sometimes they want to compensate for this absence by giving you money. Buli kaseera oyagala obumuli butuuke ku office. Nzijukire nti ebambi mukwano gyali. Era omuntu nga ali ku long distance ava birabo. So abaavu tuve ku long distance. Anti nedda kwegamba wawo omwami yampandika sibo mayina mu ye asangamba nsasudde rent w'omukyala muweereze ssente ez'okubeezawo upkeep naye simulabangako. Pati y'obukubulaba awe nasekera. Yagamba naye kakati gwe ddala kansalolooza bino ddala ono mu 2 ne mugamba wakamuwa mmeka nnyingi nnyo sindaba nazibala, which means essente ye representative ya long distance. Long distance kitegeeza nti weba Valentine's Day ebimuli olina okuba olina abipanga agenda oweereza omwagalwawo kubanga toliiwo. Kitegeeza in fact it's very expensive to run long distance than physical one. Physical one tukozesa bigambo nsobola okujja nekuba ebigambo faida n'okkiriza naye omuntu atakulabyeko ng'okozesa simu kitegeeza okozesa olina omukonvinsinga nti omwagala. Gifts, send her this, give her this, it becomes a representative. Era wogamba nti omwavu tabeere mu long distance okujjawo ng'alina ebigambo bingi ng'alina wano ebimatiza ng'ate olina omuwa. Jjukira ekifaananyi kibulako ku mutwe gye nkuma obutakulaba ekifaananyi kigenda kibula kinakomako nga nkulaba physically simanyi oba bwekikyali, which means ebigambo baana bingi balina okukozesa. So akasente kabeera mu nnyabo, ebirabo birina okuweebwamu, tulina okumujjukira buli lunaku enkulu. Weekend olina okuweeza ssente kubanga ono olina omusanyusa abeere mu mbeera nti representative wo. It's good life both sides. Omanyi fe abakazi tumanyi okulinda ku kizi asinga okwagala buli kaseera omwami yabawe asinga okwagala yasinga okuba nti yalabirira ekintu ekyo tewali kukaabako yadde kubanga watandikira okukaaba bw'ati kitegeeza eri ofunye omulala. Olaba angeeyo nebo kibasibo kiri mu bwongo bwange. That's how different. That's why most of the disagreement in long distance ziba nti abantu batandika okufumba obwongo ebintu byabwe ne babyefumbira wano naye nga si we biri. Taweereza ssente kitegeeza ki takyatulabirira alina gwaziwa kuka ssente fuuka nga representative. That's why n'abali ku mawanga bambi basoberwa eri nabo bakola nga gwe okola wano ne zikubula. It is a job nabo bali mu kukola kakitegeeza nti ye bwagambira nti mbadde sirinaamu
tolinaamu wagenda kukola watulekera ani atulabirire kannoonye banno bandabire awo kati ojjukira otya bamutwale awo nopakoka awo so mulitaagamu akasente bwe mba ndi eno Uganda munnange ali Germany nga simuwuliza tubadde twogera bulungi nnyo at some point yes it went shaky then after some time nadda naye nga omulabo osika kitajja and they disappear nenoonya nenkuba essimu siraba ku munnange taŋŋamba oluusi nga musangako ne ku line zi whatsapp ze zitutaasa nga musangako nene bulaga nti ngenda gimuwa message oba oluusi nyambi agigguddewo blue ticking nataddamu tagenda communicating nti nkomazi and it's up to you to decide nkyalimu mu bulamu nga Rebland because temunnazimba commitment Farida, commitment kitegeeza whether it rains or it shines, I am with you. Commitment means whether there are problems or not, you are the one. I will meet beautiful people, I will meet rich men, but you are the one. Ekigambo commitment kitegeeza. So until when we've established that level of commitment, nti nja kuweereza message ogiddemu kubanga nina ekifo kinakuteekamu mu bwongo bwange nti ono waba aweereza message, I must know what's going on. Ndi wadde mbo butasoma messages nestakuddamu. Tetunnazimba ndagaano ya love. Endagaano ya love abantu basooka gizimba. Era bagamba the foundation of love should be in first okuzimba bino bi trust obwesigwa nomubuzimba bye birungi omuntu okusigala mu mukwano naye kati oba tonnazimba trust tewaliwo commitment communication naye efa mangu twogere ku biki n'emboozi etuggwako obujja nga tugenda kuyomba so oli wawugamba nti mbadde munsobera mpeereza message tanzizeemu kitegeeza nti ziri foundations z'omukwano temwazibesingirako ziwedde nako by the way even you must check when it's running away. There is when you maintain trust with somebody, time netuuka nekendeera. Oyino kiraba nti kati n'obwesigwa butandise okukendeera. N'oyongezaamu. Atandise okwekengera. Because the most important thing in love is to see that someone says, Mariam gwe mmanyi y'ono bw'ati. She's capable of this. She's naye olaba nga love omuntu atandise n'obutakwesiga gwennyini nannyini we. It has died. So love is trust. Simple. I don't trust you, I don't love you. I love you, I trust you. So bw'ogamba nti akuweereza message. Can't you love me? Naye nga don't trust nga nina omuntu wange bwenkola naawe obumanyi but omutima gukwagala. Naye nga ne wensanga omuntu nagamba sanze Farida seewunyiza. Oyo bw'atyo seewunyiza. Naye mpulira mwagala. Kakati ekyo kiba kitegeeza nti first of all love erina angles nyingi. Nga bwe nkame love is trust. Somebody can love you without trusting you. Kitegeeza nti nsobola okubeera nga omutima wagutwala naye nga toli mulimba otegera nga feelings zange zakuggweramu wantwala naye nga ntegedde ebibi ebikuliko oyo mulimba oyo alina abakazi bangi oyo naye nga nakwagala. That is okay. That is what love does. Love can come in all angles. I can come and I do. But don't forget much as nkwagala naye nga sikwesiga tekifaanagana ng'omuntu gwe beesiga nga tebamwagala. It's not the same, which means ono gwe tuwogerako trust yaliwo commitment tewali sijja kuddamu yenga yakibuuse I have nothing to lose. Toyina wogenda mulumba because tulina type of people nga ye ayagala akulaba omugambe face to face olwo n'omuwala ayinza okunyumiza n'agamba ndaba byakola byonna byonna tebinjaka naye akiŋŋambe kuba ne bwe mugamba I love you olusanziramu I love you too n'akiwandiika mu message ng'alinda naye ndaba alina bye yayikola nga byatakyakola. Tolina kulinda bantu kulaga omuntu alina kulaga bikolwa actions omuntu olina omulabira oba omuntu omulabira mu actions no concluding nga tolinda bigambo ebigambo bino bibeera crafted. It's like a message. Ne messages no ng'oli ku long distance weewale nnyo okuwanika message ezo message empanvu omuntu agisoma n'aginterpreting nga bulala nga si gwe kyotegeeza ate nange njireceiving nga bwe mpulira bonsanga nga ndi mu busungu nsobola okuddamu ekigambo kubanga ogimpandikire mu kiseera kikyamu. So even text messages ezo when you're writing them they must be short because text messages nja gisoma nzivunie nti sebo angambe na hi hi who hi am I hi bye kabada awereza abantu bangi so people cook stuff. So even ezo SMSs zina kubanga ziri at a reduced platform voice video
Message must be direct, informative, but not a full conversation. No. Manji nyera munange long distance tugigezangako erimu amateeka mangi omuntu alina okuba very organized, alina okuba nga ali very straight, tewalina kubeerawo bulimba. You try as much as and also control. Nolaba aleeta olugambo n'omustoppinga n'ogamba tagenda tutabula n'ogamba kakati buli agezaako okukola olugambo it is like gundi nga bulaba zino relationships is really needing management. Waliwo bintu nga I must see you get involved in my life. Ewaffe tulinayo okuziika, for example. Yes. Of course tolabiseeko. How have you compensated? Yes, you must have representatives either in form of money or physical. Basoma munange amabugo gano tugajje wa mwami gundi erinya baliwulidde mwali. Relationship si muntu kumulabako, actions zino ze zitugattagatta n'okukoleka n'ogamba kakati ono tuli wamu. Bw'olaba omuntu nga tali involved in your life, tali involved in your problems, aleeta kigambo I love you ku ssimu ate ku message by the way kubanga abeera ali ate nga alina kyayagala just to keep you busy, but they are not in it most of the time. I not quite involved in your affairs. That's what they call building a life. Building a life. Building a life is a relationship, not purely into omuntu kugamba I love you. Kigamba I love you, anyone can say it, but you must build a life together, which means sharing life goals. Omuntu alina okumanya kigenda maaso every other time. That's a life. There is this person here, kabulawo 7 years. Yaliko eno girlfriend. Myaka 7 tetumulaba. Communicating zero ayagadde. Naye omuwala abadde so committed into. But you committed to what? Into it. I'm not sure. Until one day somebody will come sweep them off their feet. And they marry someone else. Tebiwulira. As long as nabagamba mu relationship omuntu olina mulabiramu actions ze. Naye nga tebali married. Just a girlfriend, boyfriend. As long as there is no commitment, it is not yet even close to someone. Tamwinako buvunaanyizibwa bw'oba omubanja. As who? A girlfriend means we are friends. We are connecting until when nerowooze. Wekitegeeza. Reverend kyagambye nti omuntu abeera wala kitegeeza mulina okuba mulina level gye mutuuseeko mu trust levels. Otherwise temunnatuukawo. 7 years sikunyega kigambo anyega omanyi ate babuzaabuza agera abuzeewo emyezi 3 ku gwokuna nadda with too many words of I love you nakuweereza yakoneka pocket change. Oh my god, bubu mbadde namukyayi nemudda mbuto kata waliwo actually this particular one alimu kana akeddiini banawulira batya. They've known us since our university days. Kati banawulira batya mbu ate twakyawaganya. Kakati kankubye Farida, when it comes to human relationships olina okumanya nti abantu bakyuka. Ekyo nakigamba oba nakibasomesa nti buli season ebeerako abantu baayo n'obudde ebintu biggwako. Learning to let go of relationship is the highest form of wisdom. Okukkiriza nti ekintu kiweddeko ebbanga lyakyo kitutawanya nnyo nga ba humans okuva mu bintu nti kino bannimba n'okukkiriza nti bakulimbye. Abantu abasinga tebakkiriza nti relationship eweddeko, obufumbo buweddeko, omukwano guweddeko. It is just like any other thing. Kakati oli ne wanagamba nti nedda batuwulidde baani. Olaba at the end of the day gwe abonaabona era kigenda kuggwa after 15 years ng'era taliiwo. It will be the same as now. Kati ate awo chance you're becoming desperate. That's why we should learn decision making. Abagamba mulabe decision making nagisomesa ku channel. How to make decision namutayiika. Mu bubi oba mu bulungi n'ogamba kino nkimaze. Decision abantu bibatawanya nnyo. Kitegeeza nti bantu bangi beesiba mu bintu ebiweddeko obudde bwabyo. N'okutegeera ddi ekyo kiweddeko otegeera ddi nti relationship eno ya long distance ngirimu naye ddala erina gyendaza myaka 7 akuweereza mugumu ate nakuba message ezaawe ezikusanyusa naye kino emyezi esigadde tamanyi gy'oli egiddako tomanyi tolina sure oba agenda kujja Mr. Text and then you say you're in that relationship because if it comes to relationship olina okusalawo nti omuntu mwali oba taliiwo mwakiri oba sikiriimu but than lying because even after 15 years kigenda kuggwanga bw'okirabye. Wasted time, wasted emotion,
heartbreak, and it is even too late to begin again. Why not solve it now? Nza wembira action. I know you are very ngagamba kitanvaako. Era kigamba gwa kiyimiza balala. Ozakirowooza nako. Farida omuntu aba takwagala takulowoozaako. I don't even think about you when I don't love you. My mind is too busy with other things to even remember you. Gwa bandowoozaako. That's how love is. Kitegeeza oli amanya message mpozo nampeereza. Oyinza ku muntu gw'otayagala. Ne message gyekanga mpozo nampeereza. Yampeereza. Oba wamwerabira. Akuyiseko ennaku 5. Ukyawagiweereza. So let us look at truth. Olaba omuntu nga tomuwuliza nabagamba where there is no communication there is no what? Relationship. Ebyempuliziganya sitaba bisala bwe bati emirongooti. Tokyali nkolagana. Relationship tekyaliwo. Kakati gojjo otya tutandikirewa. To start from where? Akweyawo kasente, akubeeyawo kaboozi, akuzeeyo mu kigundi. Twabayise Mr. How do I call that? Mr. Disappearing Act. Abula nadda. Naabula. Ate oyo abuzaabuza. Bannange babuzaabuza. Naabulamu ebiri n'akomawo gumu. N'ogamba kakati mwe tushirimbanga badiscussing. Naabula nadda. Alyoka akomawo ate na guilt tripping. Nakulaganga gwe ensonga lwaki yagula. Wakola kino nekino gy'otajjukira. Disappearing act. Awo ne weetondawo. Kati disappearing act. Nabeera good for 3 weeks. Ne muyinga n'oyogera ebyama byo. N'oyogera ebyama. N'omubwira n'abakwanye watabadde. Emboozi n'egira agenda okugamba bye ng'akutegedde to Z. Another disappearing. Bwa disappear bwakoma wagamba ojikala bwangamba mu James yakwana mwana gwe kitegeeza toli trustworthy. We mwakuma mutandikira. So a decision when it comes to relationship is to understand that olaba ng'omuntu ng'abula dda n'abula nadda zuukuka okolebwa oti close the door gamba bugambi stop musibireyo because it will never end. Oli ne waabula emyezi 3 mubanga bali mu long distance era bye bimu tomanyi gyali oba ali mitala w'amayanja n'akomawo n'abulamu. It happens and it's men who do it. N'akomawo recycling relationships bwati mulinga mukaaga emyezi 2 gya Farida 2 gya Mariam 2 gya gundi omwaka mulamba 12 divided by 6 2. Those are 6 women now. Mata guy 12 divided by 6. Okay, so keep a lot of communication. Be wise enough to know ebikumalamu n'ebitakumalamu. N'okutta abantu abaleeta emotional connection okuba abakulaba oli single. Oli wanda bayinza okugamba Mariam ali single. After all omusajja taliiwo naleka okuzimbirako enkolagana. Enkolagana bazimba bati ayingira ebirooto byo nayingira businesses zo n'afuuka advisor ku bintu byo omulimu oli gwe yandikoze ono yagukola ng'ekisigaddeyo kiri eki physical connection. Lie down. You lie down. Look at the ceiling. Look at the ceiling. So olina okutta ekintu ekyo n'ogamba kino tujja kugenda wala kubanga omuntu ono buli wateekamu obudde bwe mu birooto byo omuzimbisa ndagaano. Mujja genda ku channel mulabe Mariam Naguja emotional connection nabalaga engeri gye bazimbamu emotional connection oli okuyingiramu agira mu birooto byo n'abiyingiramu n'abitegeera byoyagala byayagala bambi n'akusupportinga. Naye nga byabeera ayagala oba ayinza okukkiriza nti byayagala byayagala. Kiyinza okuba nga ddala abyagala era nga talimba. Guno omukwano eba accident kubanga biri byonna biwedde ebizibu walidde omukwano abalala ffe tubimaze ababiri. Yes, tugatta ebintu okugatta ebintu ebyo era olaba oli ng'abigatta n'omwami omugamba stop you're entering someone's vision omuzimbirako connection because we have to talk every day. Hello Mariam, have you checked the channel? Hello Mariam, I think we should change this. Well, every time you're making that communication on a dream, somebody's entering your soul. Kati soul wamala ogiyingiramu bw'atyo omukwano gw'olina omuntu eri omuntu ono gusinga ne what can I say ne bazaddewo bennyini kubanga baakutegedde. So kiteeta omukwano ogwa accident. Kitegeeza oli ataliiwo afuuka useless. Twogere ku biki? Bakutudde. Batute. Bakutudde dokamanya mukubira kayimba kazawi. Katya. Okafuula babiyita ni call tune. Buli wakuba wasanga bakutudde.
tulina okufunangayo akadde ugende muno omulabeko. Yes. We must make an order where someone must either visit or one comes in. Mulina okuba n'endagaano eyo n'ogamba okumala tuyinza omala like emyaka 2 naye tulina okweraba, oba end of year tulina okweraba, oba mu time ya holiday, public holiday, Christmas holiday tulina okweraba, naye mulina okulaba ku kafizi kaako. Every after 3 years tulina okweraba olw'ensonga nti buli wenkulaba bwe nti endagaano enywerera ddala. Gye nkoma obutakulaba ate mwana tunkwerabira easily, omuntu asobola okwerabira n'okuteeka ebifaanani mu nnyumba omuntu kw'omulabira ne kusimu bwoti nga buli kaseera akuli wano ku bwongo ebeere nga ekuteeka mu commitment nti omuntu gyali, otherwise you can forget them. Okay, waliwo okubiteekamu ne tubimanyiriramu then naabula the relationship is done. Ono twekuŋŋanya ne tukwana ne tubitwala mu kasasiro. Ate tuba tukyabyagaza ki? Anti kakati nkugambye twogera kati ku bantu nga bali ku long distance nga waliwo akalagaano. Bano aba dating tubakavalinzeko kitono nnyo. Dating yo ndala mbagambye nti dating nga Reverend wagambye nti omuntu abeera ku distance nga nawe oli distance naye nga mulimu just dating, ekintu ekyo kiriko question mark. It is not really dependable. Chances of it surviving kuba too much hard work. Too much hard work. Video calls okumulaga buli kaseera woli otambulidde gufuka mulimu. Yes, you must update. Right now I'm on my way here. All right now eating lunch. All right now we are in a conference. All right now I'm fueling the car. Olina okupanga mu updates because kigatta omuntu emboozi. Munaiti wali tukyali awo omanyi kibaddewo enkuba etonye olw'eggulo lwonna. Oh really okoze otya? Munnanga nti yatembadde emboozi. Emboozi erina okubeerawo all the time. Nyowe batenyuma. Oba akakoko kakoze katya? Oba kakikati olina okunyumya emboozi. Kati atamanyi kunyumya. Oba wabigambo bitono long distance bye bye. Ate onanyumya biki? Tewali mboozi. Kati ozuba obugira ng'abeera too busy. Awo. To be genuinely busy. Ate nga ne time zones zaawukana. Kati gwe lw'okooye weeyagala okuwummula ate ye bambi bafunye kadde. Akunoonya takulaba. N'akolima n'alekawo message ezikolima. Kati weebase naani ndi nonzeka mu ate baakuŋŋamba. Nze nakulaba sijja kusobola. Emboozi ne yeeyongera. Okay, thanks for the show. Is it good for long distance relationship to have sex online? Because that is what they say, or masturbation. I see it weird in this African tradition or something. When it comes to that, I think those are personal decisions. Yeah. What works for you doesn't work for another. Yeah, it may not be a good thing for me. Kiyinza okuba kiri kirungi gyali. Kiyinza okuba kiyamba omuntu omulala. Kiyinza okuba some people just keep themselves purely till we meet. Olaba kiwa omuntu haji. Kati haji anagijjawo ng'omulaze buli kimu. Sexting, it doesn't work. Oli ayinza okugamba nti maze okulaba Nkimaaki. Excitement eri emuleeta nga gamba mulabako ddi ogisse. Bebunde relationships zinezaffe nabisomesaako omuntu abeera ku sexting nga aweza messages eza nudes. Kitta omuntu excitement okumulaba ogamba kati maze omulaba kati lwaki spending asente zange mu ntambula nzije. Olina creating a gap, a mystery of someone looking towards one day when we meet. Ngena ina kiyesunga negati video call ozikoze. Buli kimu kimaze kimpadde. Ekikoze ekyo is tulemereddwa tukicontrolize bambi kiganye. Spend 6 months tetulabagana twogera. Comes into a year kiganye. Fembi ajiweri. Hey. Kana gwera mu head. Because they be mu philosophical way and effects. Nze nkyabira mu effects. Olaba munno obeera naye physically kusaa 8 ne kusawa 10 kitundu nagamba nzaalira nalabiko. Ate kijja mu Africa abantu balina mental. That thing is mental. You can control your body dakibagamba nongala. Ne bagamba omubiri fe Katonda yawa omutwe gukontrolinga omubiri. Not the other way around. Kati wotandika okubeera nga oli controlled by the body. Then you're like an animal. But there are people who are like animals. I know. But those are the few. Bambi bwatyo bwali natural. Yenga agamba nti Katonda yakuwa. Tupula abeera yeeyo ng'akimayinira mukyala wange namuleseyo Farida naye nga buli kiramu ekimusala mu maaso.
call booty call anti nga bwe alemeddwa controlling a mind kati mukyala wange wabanga ali available and ready for the other texting nga lwaki nedda nze kati awo Farida ngamba that's a personal decision, but the ideal would be omuntu acontrolling obwongo bwe sexually. Obwongo buno bulaba Katonda yatuwa ekyobugagga abantu kye batamanyi. Ate oba okumanya obwongo bulungi osobola okugamba nti toddamu kunywa soda. Olaba nze Farida maze oba emyaka emeka? I don't know. Don't soda. I don't. Juice. I don't. In fact, you get mami. Nemugamba omusawo yankebedde nangamba, oh, you've been sick, but nga nze simanyi. Nemugamba because I take 3 liters of water a day. Mami nanga negatizaga amazzi mpya gakaawa. I can't take water nangamba nze waki ntekamu amajani. Nemugamba but meets play. Obwonga sitobugamba ekintu nti ogenda kunywa mazzi soda muveeko namuvaako. I force myself to live soda, anything which is sweet in my mouth nakivaako. I take water. So mind already wasted. Emanyi ti amazzi is a way of life. So even when it comes to intimacy, you can tell the head that the man is not there. Train the body. The body will obey you. But it takes time okubeyinga until the body, he's not around, sit down. You're training by psychologists, bo bagimanyi. Ne omuntu ali lay, it may be hard when you don't know how to control the mind, to control the body. Ti body, osobola gigamba ti nywa mazzi newuliriza. Siba enjala newuliriza. Togenda kulya nyama, n'ennyama, n'ennyama sigirya by the way. And I train the body. Yes. Because yes, era n'obwongo okubeera ng'olina sharp memory. Va ku nyama, nywa mazzi. If you eat meat, the mind is busy. It cannot busy digest. With what now? With intestines. Digestion na your mind yejikuba. Digestion, the body to digest the body. I mean the food. It's the mind that does the work. This intestine doesn't have its own intelligence. Ono yagamba ono nti batadde ennyama gikube. Oba ennyama bagikubira 7 hours to turn it into that liquid form of food. The mind. So ne mind eyo yemu yesobola okugamba nti tojja genda na buli muntu kubanga omwami taliiwo, omukyala taliiwo, ofuuke ekitagasa bagambe nti oyo kyemaani wo ku kyalo. Kyemaani. Yayamba buli mukyala ku kyalo. Mind yebikola. Yakunya ya service. Buli ayemeredde akokola kokoko anti tewali muntu. Mind, the mind has power. I've seen the power of the mind in ewunya n'okwewunya. If we could know how it functions, lwakubanga nti tebabisomesa mu kusoma kwaffe kuno okwa bulijjo, omuntu alina kubanga yabisoma nga course okumanya nti mind ekola emirimu mingi ku body. Ntosobola gigamba lekeraawo nerekeraawo, tandika netandika. It is here. Now that switch is the problem. Kakati abagamba nti video call tugende ku news kubanga ali wala wakiba kimukolera well and good. However, the effects are omuntu omumalamu that excitement eyokulaba. Agenda okulaba nga biri wabimala dda. Ate alina bano abakyali abapya twerabiddeeyo muda bwayise weeks 2 kati mperezaako naye bwewakula aba wacekinga ki? Sexting era ngenda musomesa nja by the way. Kati oba wakula bubi naate tokkirizanga wakula byatayagala. Ate nekyakitta amaaso gana sitagalaba ekintu bwe kiti kifaananyi kiri nude. Kyembadde kiri ndubirira nga bw'omanyi human desire kifa mu nze. Kitegeeza ne bwe nkutuukako kyendaba kibeera lesser of the picture. Kiki nalabye kiba heightened. Aye tulina engeri gye tufaanana obubi nga tuli bwereere. Okakanulira okibuweereza naye kati okujjako filters. Abadde akuwa obufaananyi kaana kuba kali bwe kati. N'omuweereza embaga. Kitta. Sexting kills relationship, and I would not say it's a good thing for people on long distance. When you start sexting, relationship ogimalamu excitement. Omuntu oli kwakulabira. Muyina okunoonya ebintu ebirala bibagatta. Yes, you can talk maybe omuntu omuwaka excitement gundi okubanika hope naye omuntu okutandika okugamba nti let's be naked. Kubanga oli wala nange ndi wala. Nkubulira within next month omuntu abakooyi. Because you don't show me the same thing tomorrow. Bintu ki ebigenda tugata things like let's agree to have a project. Yes. Such a project together. Yes. Eba bakalenga CFFMB nga yange mwami wange for example ali bweru nagamba Farida I want you to be the one in charge of. Yes. Kubanga kiba wemboozi.
muwoloseze zigenda okukolebwa ojja waabira abakozi faamu waliwo otwalesa omukozi natta ensolo tumukyuse ensolo zaffe zafudde no yazadde bwabakyangu kusanga muno nga tetulina kitugatta that commitment twali twogerako netuba nga tusobola kucokola abaana bangi bano abagenda eyo ne baweereza ssente zaabwe ba boyfriend ne balyoka bazikola ki babayambako okuzira oba nazimuwa nazikusamu ebirala nga si byebyo bw'obanga okolagana n'omuntu munoonyanga kibagatta what joins you together bw'olabanga ekintu kati kibagatta kitegeeza nti separation eyanguwa kino ekibagatta kibawa emboozi nti olina waaba akutamye nakunyiiza omwana n'omunyumizaako tobanko namboozi nogaa kino kinyumizaani nga tomulaba nogamba kino kigambe kwani ng'ali muntu ogwo kubanga yamanyi story y'emboozi eyo that is the need omuntu olina okuba nayo ng'olina omuntu nti noonya omuntu nga mulina emboozi ebagatta gye mugenda obunyumyakwe yeyizimba emotional connection bwe munyumya ku kintu kyekimu ne mudisagreeinga nemwe naye nga muli ku kintu ekyo kimu enkolagana ewangala than okufuula nti S3X over intimacy. It is the epitome of a relationship. It is very important, but it's not all. It's not all. What builds a relationship are these other things. Ekyo kyekisemba yo. Nti kiki kigenda okutuukawo nga bino byonna byaggwadda. Omusengi gwaggwadde omuntu omwesize. Nti newe mugenda wawulyanga obulamu bwo bwonna n'emboozi eyanguwa. So si point booty call after buy. If you don't understand this as an explanation, you try a booty call olabe. Oli agambe finished buy. See you next time. After when they call you again. All right, how are you surviving in your long distance relationship? Share with us. Ngoita ku 700 65 65 00 Njitam Musanvo 00 Nkagamutano 00 tubulireko naffe abali mu ezo kind of relationships. Tufune ku magezi topao. Tubulireko butya omukwano gw'ewala bwe gukuyisa osiiba mu maziga nsula ku pironka pirombisi omukwano gwo Mariam guli mu katemba mungi. Yeah, you must be like Mariam said olwokuba nga olina a lot of emotional intelligence. There is a lot of psychological effects ezibatawaanya fear, insecurity, possessiveness, jealousy, loneliness, depression. By the way, yes, oyinza okufukira ku macyango oli depressed. Ngoyaga just somebody to physically be there. How do we avoid loneliness? And you must like I said, no, you must have activities. For example, you must work out a lot. You must learn to do yoga. You must have games. You play golf. Netball. You must be a reader. They can be alone for a long time. Never but in activity no gambo linze love ngokufudde mulimu. Depression can get you. So you must have activities, and the good thing with long distance is chikuyamba okubeera individual in a relationship. Obudde bwoba tolina munno weezuulako ebintu bingi ayina yene yeezuula wemba ndi naawe nsobola okukubuliramu. Many marrieds get lost in others. That's why ba marrieds oba okyayogera nga oli ategedde ekyamunne bwe bawangaala ennyo bagatta obwongo babafaanaganye. So bano abali ku long distance buli omu abeera individual. Kiyamba omuntu okwekula wekka. You get your personal growth alone. You get your personal goals within a relationship than this other one nga muli mwenna, because buno obufumbo kye bukola abantu okubeera wamu kugatta bwongo kugatta myoyo mufuuka omuntu ogwo. You reason the same way, which is not in long distance. So you must find activities which can occupy you. Olinga taliiwo. Okay, so GW'EWALA ngumazeemu 4 years naye nayiga okwewala ebikemo ne third party era kinyambye. Yes. Third party bebano abalita olugambo bamuwadde pound nadduka mbuulira akola ki nadduka buli wabatalinamu ssente mwami gundi muli Mutya eyo abaana bali batya anti mbadde njagala mukyala woono mmanyi ebyabakyala bizibuzibu mukyala oyo anyirira nnyo kwati obadde oyagala ki
anti naawe mbadde njagala mukyakulya omanyi olugambo abantu olusasulira some people survive on lugambo olina lusasulirako sente bwati naafuna kyali olunaku naye nga baliko ggwe every time there is an update so third parties beebo abayingira nga abaze okutaasa obufumbo ababaagaliza naye ng'ate bazze kwonoona bwonoonya relationship is for two people owokusatu katonda owokuna kansala lwaki kansala tuli balungi nti tuwuliza ebintu by'abantu bangi so I give you my judgment not basing on your relationship basing on what I know not you mba sikumanyi naye bano abantu bano family friends baganya emboozi in fact the more kutabuka mwabafuuka emboozi mu bbaala nga banywa mukyala wa gundi abo byagaana emboozi sebo ne bamwongera emwenge bali ku mboozi zammwe kitegeeza nti third parties oba yagala marriage ekole buli ajjanga zo omuwabuzi abazze okukuba pulaani z'obufumbo obagamba stop simba wakati okay it's your kindly ask her to explain how to handle friendship between women and men in long distance relationship. Nekikyategeeza olowooza ekyo mikwano ndowooza opposite sex mikwano I think you talked about it nti omukyala nga mukwano gwa musajja n'omusajja weebale nnyo ng'omwami alina mukyala we mukwano gwe ye gwayita nfanfe naye nga mukyala nga n'omukyala agamba nina nfanfe wange mukwano gwange nnyo naye mwami naye ng'ate gwali eri bwebagamba bano nga bali babiri tubalaba buli wamu nti mukwano gwange tewali kintu kyonna ono mukwano gwange ekintu kya mukwano gwange naye nina omwagalwa naye nina mukwano gwange wa opposite sex kireeta jealousy kiki nagambye nti ono aba agamba bano abatambula bonna paka kiro kiggwerawa ekintu kya friendship kino nga opposite sex kirimu obulabe bw'amaanyi olw'ensonga zino 1 omuntu wabeera opposite sex nga mukwano gwo kyangu nnyo friendship okukyuka maaso eyo especially nga mwami omukyala gwoyinza okuba si kyolika ennyo kuba ffe twagala amagezi nyambaako mpabulaamu mbuuliraamu wamma kinaaba ki kyetwagala nnyo okubuuza abaami nga mukwano gwo okusinga n'omwami wo by the way because omwami bw'onaamubuuza akuwa judgment as a lover or somebody atalina kututumukanya nti ekyo kimanyi mu bufumbo abaami batya omukazi ng'oluka ku speed kati kukakkana tebababuuza agenda afunayo mukwano gw'omusajja gwabuuza ebibuuzo oli n'aba n'amuwa ideas which may not be bad on the side of a woman because of abakazi naye omusajja the other way round yamala n'akyusa n'amala n'agamba ewona enzija kutuusa mukolo nti namubuuliddeko naye nga judgment nnyo ekyo kintu kizibu nnyo I don't know what people do about it but many relationships ez'amarriage zifa nnyo ku lw'ekintu ekyo ekya alina mukwano gwe gwabulira ebyama ebiyitidde obungi nze simumanyi namumanya naye mukwano gwe mubuuze nti ani ajja mukugamba there is a thin line between that love thing and the friendship jenko mukwagala nga friend wange mpulira nkwagala nnyo nnyo naye kiri ekibulawo kyekyakugamba kigamba I love you kiringa I like you bifaanagana so when it comes to opposite sex nga muli ba mukwano mu bwongo obwo gwalina opposite sex olina okujjukira nti olina omwagalwa who is likely to be jealous and who is likely to think that something is cooking who will not be comfortable with that friendship it doesn't matter how genuine you are as long as muli opposite sex nze akwagala mba ndowooza waliwo ekigenda mu maaso tosobola mukwano gwange oli musuule because somebody's mind is telling them something is going well when it comes to love and marriage most of the time things get selfish at some point it's about me and my family akakantu buli omu akayina kakati anybody encroaching to the relationship and may cause danger you may not sleep omuwala yayogera n'agamba alina mukwano gwe mulenzi beeyagala nnyo 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 naye nga tewali kiriwo nkitegeera natuuka ne kwexent egamba ne bwali baafunye boyfriend nga bagenda kufumbiriganwa naye nga he doesn't approve of him the friend wakiri agende anti kakati wuliriza kati negamba lwaki tebeefumbiriganwa olaba akantu ako why would you waste other people's time gandi no he's not wasting your time naye oganye okufuga ebbubalyo kati kyesitegeera ono waabanga ali too close I think he would make a very good husband lwaki si bibi munnange ekisinga okwewuunyisa nti ate oluusi bw'omufumbira omuntu nga mukwano gwo bw'ati ate obufumbo tebukola kwe extent eyo
extent eyo eya ne mubuuza ye mufumbo mbu yakama mufumbo kiri funny naye buli omu alina engeri handling friendship opposite sex, but me I would think olabanga omusajja nga mufumbo muwe mugap nga mukwano gwo togeza kuleeta sasira omukazi kubanga olabe nti omuntu mutambula mwenna naye n'omwami mukwano gwange nga tannabalira kutambula yali nga nkyali muwala sinnakula nkapukati mulwendi twakwataganya tufuuka bamukwano mwana atunga ne mukyala we bamuta Mariam naye omukyala nali simulabangako naye ng'omwami tulina okwogera buli lunaku era nga bwentuuka ku ofiisi nga bagamba atuuse tulina okuba emboozi like for 3 hours abaana ne bayimirira bweru wali n'abeera mukwano gwange ebbanga ddene naye omwami yamala nga Mariam ne bwenkwana omukazi ku kizimbe kuno bogera ekigambo eki mulimba Mariam ajja wano buli lunaku era ye girlfriend naye nga nothing was happening naye nga connection eri too deep naye nga it is not love naye nga nange singa omuntu agamba mutwale sisobola naye nga mwagala friendship. That's how confusing it is. Friendship, not love. Kati saidi simanyi. Kati saidi eva wadi obuzibu bwa saidi y'omukazi ebeera genuine ey'omusajja ebeeramu something. Ate no bagira ne babuuba n'amulekera girlfriend agawalwa akawala kenjagala okalaba otya naawe omala n'okifuna ne buno obugulu buno anti muzimbi obudde bungi omuntu abadde mukwano gwo myaka 10 mutambulira wamu omunyumiza emboozi zonna ye secret box oli yenna ajja okumuwasa oba omufumbirwa abanga adduka n'ebyama byo oli akantu ako. That's how tricky it is. Kitegeeza mukwano gwo wakera kumakya n'agamba mpasizza kkiriza nti agenze kati nze nsembereke either noonya mukwano gwo omulala omupya ozimba obulamu obupya naye enkolagana eyo eba etandise okukyuka. It does not make sense okugamba nti okyali mukwano gwange nga bantwala tuddemu nga bwe twali nakyewala era nagenda nsemberayo mpolampola bwe nti nga ndaba nti ngenda leeta obuzibu. Oyina male friend atava wooli mugasa obulamu but you don't anyway near love. What is that? Okay, it is friendship. It is friendship. Do you know and believe people can live double lives perfectly? People have mastered the game of dating. Don't you think long distance relationships encourage double lives? Yeah, true. In fact, someone can be married n'akulimba nti muli single n'obeera naye emyaka 2 ng'olowooza wafuna bbaawo omukyala n'atuuka ku airport aba yaakatuuka bw'ati ne bakublocking nagamba jjawo ebintu mangu gendako ewammwe genda owummule kubanga akimanyi omukazi omukyala gye azze for 2 months akimanyina bulungi nnyo tagenda beerawo bbanga ddene n'akugera naye nga balina endagaano obuzibu buli mu ndagaano kati n'ogamba muli mutima balina amaka gaabwe ye mukyala wajja era siga abeeramu naawe wano abadde abeera yeewogomawo kuba wakolera games ze kati oliwalinnya bwati nti yakomyeyo nga gamba damage in town nze notagaba kuba tayagala omanye mbu mufumbo nagamba nange ngenda bweru jjukira ddayo mu maka ge kati ne wano ku muzigo gwa motukawo nga yagaddewo yagenze bweru. There is double life. Many people are living double lives. They are already married. Ogenda after several months. Muna wifi weno yafuna mu obuzibu. Era abafumbo nga bali mu lwatu bwe batu bakubiramu mu ngalo. Omuntu nga mufumbo agamba nti bali nange tuli bwe tutensiyo ne balaba. Awo beetagala bakubirako mu ngalo. Because as long as somebody does not show and declare, there is that mental space abantu gyawatugana okulaga relationships affe ku ati ngamba nedda si mitimbagano nti ngamba abantu okutegeera mu community nti oba abo bafumbo mu community nobeera demarcated ne bagamba nti dda amaka gagundi gaabo baabo it is success abantu kuba bamanyi famire ye toyina gwogenda naye ona naakola ebikyamu era tagenda bikolerawo agenda vaawo they invest money ajja traveling agenda eggulu abasajja bateeka ssente mu bwenzi n'abeera single in Gulu married in Kampala. Katusana one message endala. I will wait until I come back because the gender of these days olimwa no patience at all. Why ain't women patient? Ate ffe tutera okuba patient sikyo bambi nga tuguma binyabo tagenda bikkiriza bya long distance ajja kusooka kudda. Liana says nze twayawukanye
mbu tasobola kugumiikiriza ne musekendinga kuba nange omulimu gwange ngwagala. We'll find a new guy when I return. That's why bw'oba ogamba nti mugenda ku long distance, at least omuntu atekewo endagaano. Olaba endagaano ene kuyamba nti ne bwagenda kwe weekwata. Kuvala bakomawo wano bajja ne si munno muleka mu bbanga nti kankomerewo ku bigambo. Olaba ebigambo omuntu wagamba nedda genda nange kangende byange. Endagaano eno y'ebigambo tekola. Endagaano y'ebigambo nzibu nnyo kubanga human nature changes every day basing on situations, seasons, issues, we change. So commitment kyekuyamba nti oli ne watuuka okukyuka naye ng'alina endagaano emuboundinga n'asigala mu kintu lwampaka. People are not married to others because they love them so much. No, because they're already in commitment. Then by force it works out. Than something which is open. An open agreement is not an agreement. Kitegeeza nti omuntu wagamba nti baayi tugenze ku kisaawe naye sina ndagaano naawe wadde mba kukyuka ne ku nnyonyi kwennyini afunako omuntu nebatandikiraawo. This is exactly what I've been going through. I had to be decisive and drop this girl who was seriously taking my heart at a high speed, forgetting my beautiful wife who has been loyal to me. But this experience taught me a life lesson that jokingly you can fall in love ebyaddala. Yes. Kekalika accident nti omwami woba oli married oli ku long distance ne bakuletera omuwala anyirira nga Farida ng'agenda kukola secretary wo olina okwerowooza. Awo madamu wagira mu office n'akugoba. Sina madamu gwalina okweteeka mu lugambo no sigenda musobola. This is Chikemo. If I don't do anything they will say endiga yantomera. If I do something they will say ndi mwenzi. So why do you joke with the Chikemo? You rather deal with it. Nga bwe nkugambye nti waliwo amwami gw'otunuulira nga bamukuletedde mukole mwenna nga oli akuledde Chikemo nga something must happen or else siraba. Okiraba kati ngono yagamba nti omukyala yantwala mpola mpola ogenda okulaba afumba katogo oba okyali awo bannange bwe kimwali tiki 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 ekijja obwongo bwange waliwo yabutwala naye obwongo babutwala ddi oli wagambira na papa kanfune namba 2 endagaano n'agitta naga kangene ku namba 2 if not biri kibiveemu. Many relationships zifarwa accidents za love ezo. Buli wolaba awantu wagenda kiringa okusembeza ekintu ng'olaba abantu bagamba muwala we munaye walejjalejja noga kangene tulewonze ndi musajja mugumu oli bagambye walejjalejja ayagala ssente ate uziyina kyekiddako. It has to be like this. So environment, situations, olina ozekengera how they build love and the feelings. Okay. I am Pasi. I'm in a long distance relationship for 6 years now. Naye mpulira byantamye. The guy all thinks of is what I'm doing for him, his projects. Tali kubako love call. Taking care of me is also a problem at times. Ndowoozamu nti oba lwakuba sinnafuna mwana. When he comes back, tampa budde. Tanzikiriza kugenda mu kyalo. I'm lonely. Okawulidde akola projects tali kubayo ka love call. Teri yadde mugambako obugambo buwoomerera mu matu. Ennyumba yatuusewa amatafaali baagayi. Love of projects naye neetama somehow. There must be some. Naye ate naffe bannaitu twebeereremu. Abasinga be bawa zi love call batuuka ne bagamba tunalya love. There is balance in life. You can't be too extreme on something. Naye ate kati gwogambye okay projects lwakomyewo n'atamuwa budde aba akola ki? Anti agenda labe projects ze ye ekimuli ku mutwe ssente ayagala kukola 6 years. A lot of time wasted. Actually, we waste a lot of time in long distance relationship. Obudde bugenda bungi nnyo olw'ensonga nti we lack that balance. Omuntu olina okubalansinga nti omwagala wange muwadde obudde obwa romantic. Tunyumya ddi emboozi z'abantu. Anti kati obulusi tunyumya ddi kisinzira tatubuulidde ne difference yaabwe ne mu myaka. Kati olayinza kuba ali mu time ya evenings he's trying to put up so many things preparing for his retirement. Ono mwana muto 28 ayagala bu sweet words kati oli tabuyina naye nze ate nange okumukubiranga bi love calls all the time nkola mu projects kati gwe tulaba nange ndi mu so yogenda mu evening oli ayagala bu sweet words
oli mugamba projects message sigimazeeyo where is it okay talikubirako okay she says she's lonely so bimutamya tali excited also to understand how to keep the vibe in love. I don't know whether it's born or made. Nesimanyi lwaki abantu amubabowa. Lwaki abantu amu tebamanyi kunyumya? Nga omutasessa. Ebera nature ya muntu. Nga tasessa. Nga kuba wate simu muba serious. Nature ye. Naye kakati ono. Singa abadde kala akola bi project eyo. Kyandi badde okay but even when he comes back tampa budde azikiriza agenda mu kyalo. Naye kati ongano tege. Ate utamanyi kunyumya kati oyo musajja. Ekirabo Katonda kyawo omusajja kiri kimu is the ability to make a woman laugh. Excited. Humor. Asitoba nayo mukamwa. You'll get everything you want. Kitegeeza yadde amutuma ku projects z'amaki genda wa kuzifaamu naye munnongo omusesaamu olaba naye awona okuseka tekuliiwo babitaddeyo ebyo nze nange sobola boredom Farida I can't handle someone who doesn't have humor. Nti the problem is kuba sinafuna mwana olaba bwayangu ofuna ate omwana loza it's even going to make the situation worse because then there is another project in place. Just there is lack of humor. Okay, I'm also in a long distance relationship. We found each other on social media, but it shows we can connect. It shows we can connect, but Chembuza, Muchala Marem, is that I have a problem of 500K. Naye ntia okuzisaba that guy, kubanga it's only 3 months. How can it be done? I will back it about 3 months, but long distance, based on social media. Naye guy kusinka. Amuweereza filter. Bwana azimusaba. Akubeera kafaananyi ateeka ka smile bw'ati. Amugambe but I have a problem. Agumire kafaananyi because takulabye. Takumanyi. Temweraba kati ngumire ku kiki. Naye luli ali abadde agenda zimuwasinga ono tabaddeyo. Ate tabirowoozezaako ye atunulidde ono we yakafuna ku social media. To long distance wamma kuba kafaananyi. I don't think it's wise. Oli omukyamule. People release money when they are happy. One writer said that the mind writes the check. No, and the mind pulls out the check. It is going to depend. Ayinza kuba beerabye 3 months naye ng'omulaba abadde forthcoming nti akugamba baby osulawa nepansiriza osasudde rent ng'omulaba alina that reason naye bw'obanga talina gye yali avudde talina kye yali avuddeko mwagenda kugamba how do you manage data kuono gwe twogererako n'akuweerezaayo 10 okitegeera. And even another thing olabanga long distance nga tewali kivaayo owulya long distance representative abeera birabo full stop representative abeera kasimu akapya bakuweerezaayo akasawo abasajja abamu abeera alinze omugambe mpa ku ssente adduke emisinde toliiwo kati ate ngumire ku biki toliiwo ebigambo ebyo ebiwanvu ebimeseji no kakati ono mutuufu okugamba nti kansabeyo kubanga bw'asabayo n'atamuwa aba amuyambye n'adduka anti nawe olaba situation gy'osabiramu tebampangayo wadde za ddata kati nsabe emitwalo 5 gy'ebizibu kitegeeza ngenda kudda nakakadde nsaba za kakadde kitegeeza kiri bwe kiti banayitukkirize relationship omuntu nga tagiteekamu kintu ng'ateekamu bigambo nga mwakeeraba sigamba bufumbo obufumbo obwanjawulo wadde bino butateekamu kubanga muba mukola binene naye bino ebintu by'okwekwana bino olina tamanyi weekend olyaki tamanyi nti ogenda spending otya weekend osulawa wabula akumalira budde ku data akunyumiza nga bwakwagala njagala onjagazaako okigo wanza ebigambo bingi nnyo osoma messages empanvu bwe ziti video kola amaaso gajja kulumira bwereere naye talina kyateekamu that's different kwegamba akosa this time to test him exactly mukwano exactly baby muyita soko kunganya amanya gonna alungi baby asitala banga tewali kivaayo nga wavaayo bigambo ajja mumumalira emyezi 6 mwaka ate atajja kumuwa ajja muga oli mubbi abasajja amagaba ekala kawala bujjo kabbi bannanga omuntu omukodo abeera mukodo in fact nane mbuuza abantu ba students bange banaye tusome ekyekipyo mwana ngambe can you talk about SMAU ne mugamba what is SMAU nga sikiwulyangako mbu stingy men association of SMAU what is SMAU mbu stingy men because I'm totally tired of them. Oh yeah. Long distance relationship has taught me that sex is only vital for reproduction. Anti ajale kandi lubuto nabula 3 years akomawo baby agenda mu nursery
Yancy Martin, I'm in a long distance relationship already 1 year. We do texts and calls every day, but I have some ladies who keep me busy on social media in order to pass time. How does that affect me? I have ladies who keep me to pass time. I taught my students last week Mr. Text. Nimbagamba abasajja abamu bacollecting number z'abawala for a rainy day. Nti enkuba webetonya bweta akola bwati. Hi. Mwena ne mukafuna aka message. No damn. Hey, remember me? The one you met at? Anonya just agenda kudamu. So among the 20 to react back, one comes up. Which means text messages is not a foundation of love. Ndolia kugamba mba kweza zi text. Abamba abanonya abantu bakakipinga ko busy ngoli taliwo. Omwagala mpaka lwalidda. Omwagala lwajja bwati ku airport mwenanga mudduka. Botegira nti was passing time. Nafunako omuntu wa booty call naye nga mpuliranga mwagala nnyo nkola. Booty call lwaki enyuma mugisome enkya kubanga omuntu omulabako akaseera akatono ate ajira. Imagine this kind of arena. Sisasula bills zo, sikubira simu nti mpuliza bizibu byo, tombikira nti abeewamwe baafudde, sigenda ku nnyimbe naye ate nzijira mu paati esinga obukulu mu laavu ayisigi sugar wokawe nkulaba. Booty call kati excitement eyo gyekuwa weyaga next time mugiddemu. It will never stop. That's why booty calls can keep many women single. Nasomesa single bange. Nimbagamba nti kibakubira single. None of you is single. Booty calls. Oli asobola kwekipinga mu kintu ekyo. Kinyuma tekina kiraga n'ekikuwa essuubi nti kirinde next time kikomawo. Buli wakomawo after 2 months, it is exciting season. Banang, I have a guy, he's in Masaka right now and I'm in Kampala. Now this guy doesn't give me anything but until we start staying together next year. Choka alaga njagala nnyo n'okuubanga kwatadde. He calls me 100 times a day. Normal onkubira essimu 100 times. Ulira awuba n'okuuba talina kyateekamu akuba essimu kati kyawubira kyatateekamu. Abaganda bagamba bati atawubira nsiko ye taliira. Kati oli abantu beremu ku magezi. Oli wabatakuwa mubuze owubira ku kiki owani obanja until we stay together. Tompadde nga sirina awo nsikirize to stay with you. Anyway, it continues. He calls me 100 times a day, even late night. But it even takes us like 3 months to meet. Ye agamba, but it's a long distance relationship. Ela he always tells me, but he has a big plan for me. Yet he has money ate. I'm his girlfriend. Bananga ambo wananga amboye. Bambi. Ani go kwide simu. Ngalabye. Nebbi ndabo menye. Okay, ngamba chikumi. Taiteka mu kintu na kimu. Kyotadeka mu kiteka mu ebiseera bye. Good morning. Thanks for the show. I've been depressed for 5 years and I want us to separate, but he's telling me to forget about the kids. I'm 24 years old and our last boy is making 2 years in December. Please help me. This man is too much on his family and it has let me down. Can't family members. Family members ndio kyategeeza. He's too much on his family members. Ateka ovunanyizibwa, maybe he's a firstborn. You know how firstborns get that problem. Omusajja wabira firstborn mu family basafaringa nnyo n'obuvunanyizibwa. Obwaba siblings olaba nti eno family gyaba creating zetagiwa biseera kubanga alabira baganda bate ne bali abaagala nnyo nga wakwagala nga wayagala ba. Onayagala baawukane naye omusajja agamba abaana baleke gwe genda. Chensomiem 5 years and I want us to separate, but he's telling me to forget about the kids. I'm 24 years and our last boy is making 2 years in December. But she's depressed. Tungwe number ya Mariam, right? Mwe number yanga nampandikira. You get in touch with Mariam Mboze Omujongere. Okay. Okay. Please write down 772 83 10 57. Musanvu musanvu biri chinana musatu 10 5 mu musanvu. Same number ku 756. Yes, that's it for today. Thank you so much for being a part of the show. Don't forget to buy Mariam's books, The Lady's Guide to Emotional Happiness, The Lady's Guide to Fulfilling Relationships and True Happiness. Ziberayo more stock.
Yeah, even the diaspora now, UK, USA, UAE, in ambassadors kati abatambuza mawanga ago. Okay, you can also call that number backward delivery. See you tomorrow ngatumaliriza week ya Mutya. God bless you. Bye bye.